Mire, vamos a hablar con Paul Yarl. Él es el padre de Ralph Yarl. Él está en Indiana. Un muchacho afroamericano de 16 años recibió 2 disparos, gravemente herido porque tocó el timbre de una casa equivocada en Kansas. El 13 de abril, Ralph fue enviado a recoger a sus hermanos a una casa en Kansas City. Ralph se equivocó, timbró en la casa equivocada. 2 balazos. 2 balazos. Andrew Daniel Lester, un hombre blanco de 84 años, fue acusado de dispararle desde la puerta de su casa. Está acusado de una acción criminal armada y asalto en primer grado, que es el equivalente al intento de asesinato en Missouri. El fiscal declaró que había un componente racial en el tiroteo. Si es declarado culpable, puede llegar a tener cadena perpetua. El señor Lester se declaró inocente ayer, luego de comparecer ante un juez en el condado de Clay, en Missouri. El juez ordenó entregarle su pasaporte y dijo que no puede poseer un arma de fuego y que no debe tener contacto con Yarl. Este es un estudiante de secundaria en Texas. La primera pregunta para Paul, agradeciéndole esta entrevista y sobre todo de manera inmediata de esta noticia que es de ayer y hoy en todos los periódicos de los Estados Unidos, es preguntarle cómo está su hijo, cómo avanza la recuperación de su hijo. Good morning, Mr. Yarl. Thank you very much for your time today at W Radio. And as we begin this interview, the first question we want to ask you is, how is your son? How is Ralph at this time? We are thankful that Ralph is still with us. Ralph is home resting. He's getting lots of love and care from the mother and all the family. So he has a scheduled appointment to meet up with the doctors, especially the brain doctors. And so we are looking forward to that. Some of the bullets went into his head, and the surgery, they removed some of the bullets, but some pieces are still there. So, but there is no effect on his behavior. But at the same time, we are waiting on the doctor to check everything to make sure he's going to be all right. Pues están muy adoloridos por lo que pasó, pero nos dice que están también tranquilos porque Ralph sigue con ellos, está en casa descansando, está recibiendo mucho amor y cuidados de su madre y de toda la familia. Tiene una cita Ralph para reunirse con sus doctores, especialmente los del cerebro. Nos dice que las balas entraron en la cabeza y les quitaron parte de las balas, le pudieron quitar parte de las balas, pero algunos pedazos siguen ahí. Aparentemente no tiene ningún efecto en su comportamiento, pero al mismo tiempo quieren asegurarse de que va a estar bien y todo va a seguir bien, así que tienen cita con el doctor para que chequee que eso va a ser así. Ana, pero las cosas hay que decirlas por su nombre para que no se repitan. A su hijo, a Ralph, le disparan por haber timbrado en la casa de un blanco y por él ser negro. Mr. Yarl, some things need to be called as they are. Do you believe that your son, he was shot because he's black and he rang the wrong door of a white man? Yes. I believe he was shot because he's black. But also I believe because of the age of the shooter, I heard that the shooter said that he feared for his life. He thinks my son was a big man that could overpower him, that the only way to protect himself is to shoot my son. But I also believe that there was a better way to handle that. He could have, called for help. He could have called the police. And by not doing that, I think he's wrong. As a parent, no parent would ever want their child to be shot for being to the wrong house. So yes, as a black kid, I always worry
about this happening to him. And when I got the call that it happened to him, I was shocked. I'm still in shock because I have two other kids. They are 12 years old. That are right after Ralph. I'm still processing this information that this could happen to them too. Pues nos dice que sí cree que le dispararon porque es un niño negro, pero también cree que la edad del atacante o de la persona que le disparó influye porque su argumento es que temía por su vida. Dijo o señaló que era un hombre grande el que estaba llamando a la puerta de su casa, que lo podía atacar y su forma de protegerse era dispararle a este joven, pero cree que esta persona que atacó a su hijo tenía una mejor manera de manejarlo o podría tenerla. Pudo haber llamado a la policía, por ejemplo, pedir ayuda. Así que para él está muy mal lo que hizo. Ningún padre quiere que su hijo sea disparado, reciba un disparo por tocar el timbre en una casa equivocada, y siempre se preocupó porque esto le pudiera pasar a su hijo al ser un joven negro. Y pues cuando recibió esa llamada a decirle que esto le había pasado a su hijo, quedó en shock. Nos dice que sigue en shock porque tiene otros dos hijos y teme que corran con la misma suerte que Ralph. Ana, ¿cuál es su opinión sobre lo que pasó ayer? Se declaró inocente y ¿qué opina de la decisión del juez? What is your opinion about what Mr. Lester has done? He declared himself innocent, and the decision of the judge to keep his passport until, everything is concluded. But how do you feel about he declaring himself innocent? Yes, so I obviously disagree with him because he had no reason to shoot my son, and not just any shooting. He was trying to kill my son. He shot first, and the boy fell, and he came out and shot again to try to finish him off. The fact that he failed to finish my son off is a miracle. But he has the right to either plead guilty or not guilty. So I'm going to follow the law and wait for the court, the process to play through, and I'm waiting on the jury to find him guilty. Pues nos dice que obviamente no está, es que está en desacuerdo con él, con el atacante, porque no tuvo ninguna razón para dispararle a su hijo. Trató de matar a su hijo, incluso nos cuenta que le disparó primero y su hijo se cayó, y luego salió de la casa y le disparó nuevamente para rematarlo. O sea, quiso asesinarlo, y es un milagro que su hijo siga con vida. Él va a seguir lo que diga la ley, espera que el proceso siga su curso y espera que el jurado al final lo declare culpable como él piensa debe ser. Señor Yarl, si usted tuviera la oportunidad de estar frente al señor Andrew Lester, ¿usted qué le diría? If you had the opportunity of stand in front of Mr. Lester, of Mr. Andrew Daniel Lester, what will you tell him? I would tell Mr. Lester to just plead guilty, that he tried to kill my son, that he doesn't deserve to be home and to be in the street. That's what I would tell him. But I also understand why he will want to fight the charges, because of the reason that he gave for the shooting, that he was afraid of his life. But I think that's not a good excuse. He had no right to shoot somebody, some parent's child. He had no right. I don't see there's not a law out there that says you should be shooting for no reason. So that's what I would tell him, that he should plead guilty. Pues nos dice que lo que le diría al señor Lester es que se declare culpable porque él trató de matar a su hijo y no merece estar en la casa, no merece estar en las calles, eso le diría, pero también entiende que quiera pelear estos cargos. Él dice que temía por su vida. Para él esto no es excusa porque no tenía por qué dispararle a alguien. No hay una ley que diga que uno debe disparar sin ninguna razón a otra persona, así que le pediría que se declare culpable. Yo quiero que nos hable de su hijo. Que nos hable de su hijo. Entiendo que es músico, que toca el saxofón. Él tiene la expectativa, me imagino, de volver a la escuela, quiere seguir con la música. Que nos hable de él.
Can you talk to us about Ralph? We know that he played music, he wanted to go to college. Who is your son? What are his interests? Talk to us about him. So Ralph is he's perfect. From the day he was born up to this day, I have never gotten a call from anybody about Ralph being in trouble. Sometimes I used to wonder that what's wrong with Ralph? What does he not ever do anything to make me angry? Because I look around, I see my friends who have sons, who have children, who deal with the trouble that the children make. But I never had to be one of those parents to deal with the trouble. So I used to think something was wrong with him. But I'm happy that he is who he is. And I was looking forward to the young man, the man that he's going to be. And this 84-year-old man was trying to take that away from me. Ralph has a lot of friends. Ralph is into computers and science. In fact, as the daddy, I'm into computer programming. And Ralph wanted to be an engineer. So we are both into technology. In addition to music, Ralph was raised in a church. That's what makes him like music. Pues nos dice que su hijo es perfecto, que desde el día que nació hasta ahora nunca nadie lo llamó a decirle que Ralph se había metido en algún problema. A veces se preguntaba qué pasa con Ralph, que nunca lo pone bravo porque él miraba a sus amigos y tienen hijos que a veces hacen travesuras y él nunca había tenido que lidiar con un problema que lo hubiese ocasionado Ralph. Entonces pensaba que algo mal estaría con su hijo, pero está muy feliz de que su hijo sea como es y pues tiene mucha expectativa del hombre que se va a convertir Ralph y pues este atacante quiso quitarle eso de su hijo, quiso quitarle a su hijo y pues verlo crecer. Él nos dice que Ralph tiene muchos amigos, que le gustan los computadores, la ciencia, que quiere ser ingeniero, le gusta la tecnología y comparten ese gusto por la tecnología. Le gusta mucho la música también porque creció yendo a la iglesia y ahí obtuvo este gusto por la música. Grace, todavía me quedan dudas sobre lo que pasó ese día. Ralph se confunde de calle, toca el timbre y le disparan, pero yo quiero que él, si ya ha podido hablar con su hijo, qué detalles tiene él, si su hijo había cruzado, digamos que a veces las casas tienen como una reja y luego la puerta de la propiedad en sí, ¿cómo fue que ocurrieron los hechos ese día? There's still many questions, Paul, about how things happened that day. We know that Ralph rang the bell and then he got shot. But was he inside the property when he rang the bell? Like, is this one of those houses that has like an entry and then the property itself? Did he trespass anything? Or was he just at the regular door when he got shot? Yeah, so when Ralph got to the house, he did not know that he was on the wrong street or the wrong house. He knew that the house he was standing in front of was the house that had his brothers. Remember, it was at night, right before 10 p.m., like 9:45. So he was confident that he was in the house. So he rang the doorbell, and the door probably had a screen that you got to pull before you can knock the door. And so he pulled the screen. So it looks like the owner of the house saw Ralph through the glass of the door and thinks that Ralph was trying to break in. That's why he grabbed his gun and shoot Ralph. But since I was not there to know all the facts, I heard from the neighbors and who were there and called the police, and they tried to help, but the police said that they should not go outside and help. They should wait for police to come, and that's what happened. Ralph knocked on multiple doors, like up to 4 different doors, before one of the doors called the police. But I'm happy that he survived it. He was bleeding when he was outside, and I'm so happy. He's blessed. Paul, thank you very much for your time. I'm pretty sure that Ralph will be okay very soon, and you will be enjoying life with him. We are very sorry
about this unacceptable situation. Thank you again for your time, and say hello to your son. I will. And thank you for your time, too. Ralph will be happy to hear that you guys are rallying around him. All the donations, I know it came from your country, all over the world. Ralph will be more than smile to see that, and we look forward to his recovery. Thank you. Thank you. Gracias. Esto es increíble que estemos contando esta historia en 2023. Indignante. Uy, horrible. Indignante. Sí. Grace, ¿qué dijo al final? Dijo que Ralph llegó a esa casa confiado de que era la casa donde iban a estar sus hermanitos que él iba a recoger. Él no sabía que estaba en la calle equivocada, que estaba en la casa equivocada. Eran antecitos de 10 de la noche, eran las 9:45 de la noche más o menos, así que él decide entrar, tocar la puerta. Esas puertas pueden tener una malla antes y deben abrirlas antes de tocar, así que la quitó y el dueño de la casa lo vio a través del vidrio de la ventana y pensó que el joven quería entrar a su casa, así que tomó el arma y le disparó. Pero como él no estaba ahí, obviamente no sabe más los detalles, sabe lo que le dicen los vecinos, que llamaron inmediatamente a la policía. La policía les recomendó no salir, sino quedarse adentro de su casa. Ralph fue tocando puerta a puerta, al menos 4, pidiendo ayuda hasta que alguien lo auxilió, así que dice que es muy bendecido y que Ralph estaría muy feliz de escuchar la preocupación de todas las personas, el apoyo que viene también de nuestro país, de recibir donaciones para seguir recuperándose.